Williams Broadcast 2026 elections update nange Williams tukwaniriza wewe kutuegatako mu kiseera kino tuzze n'olugero story ekwata ku Bobi Njagi ne Nicholas Ooyo nga bano banna Kenya basobola kuyita ba activists nga bwe beeyita ne public bwe bamanyi bajja mu ggwanga erya Uganda bwe batuuka mu ggwanga erya Uganda ne beetaba kwemu activities za national unity platform ng'ekibiina ky'ebyobufuzi oluvannyuma abantu bano baabuzibwawo mu mwezi ogw'ekkumi abantu bano bamala okubuzibwawo nga bannakenya of course kyakuteeka ku bunkenke n'eggwanga erya Kenya ne lituwa ultimatum ng'eggwanga erya Uganda singa tetubata kijja kutubeerera kizibu nnyo tubeera ku bunkenke oluvannyuma of course oba olina okubuuza bobanga babadde batambulira mu nsonga y'ebyabufuzi oba ojja kwebuuza ku police ojja kwebuuza ku Uganda People's Defence Forces n'awalala kati okusomozebwa kuli luddawa nti National Unity Platform bwegezaako okubuuzaako wano ne wali amazima gali nti police yagamba tebamanyi Uganda People's Defence Forces yali temanyi era omwogezi wa police omukulu Rusoke yagamba yali tali briefed ku nsonga ekwatagana na ku bakulu abo bali luddawa mu bufunze nga Bobi Njagi ne Ooyo Nicholas babuze nga bwogamba nti abanayi ente yange ebuliddeko wanti noonyako wansi w'omutula obanga bwebe kubuzeeko ebizuntunga bikusobedde noga kakati bwebe eganye eriyo na mu kigango teriyo ne mu nnimiro teriyo atukebere wansi w'omutula omutula kiba kirime kiba kimpipo ekitu kiyako entula tuziteeka mu bijanjalo lawala kakati ente otukiro ginoonyeza wansi w'omutula biba bikusobedde oba okulonda obuloolo mu kukuuzi kiba kikusobedde so naffe byatusobera ate nga National Unity Platform of course ebeevunaanyizibwa butereevu bano bazze kukyala nga bagenyi bammwe ne bamaze ne babula nkutegeeza gwagoberera Williams Broadcast nti abakulu bano baatuuka ne babula wo bwe bamala okubulawo gwagoberera Williams Broadcast ne 2026 elections update ne police nga yeeganye of course omusango gwagenda mu kooti okugezaako okunoonyereza ddala ki ekigenda maaso abakulu bano bali ludda okubanga ekisooka bantu bannansi ensi endala police egambye temanyi Uganda People's Defence Forces egamba temanyi kakati omusango ne gugenda mu kooti okusobola okunoonyereza ddala nti abantu bano bwe babanga balamu bwe babanga bafudde bwe babanga babula mu mbula yonna jjukira nga National Unity Platform yekkiriza nti bano bwe baba babuze ekiyinza okubanga ebyokwenda bye babina naye bo ne bagamba tufyakwa mbalu ne babyesimula kumimwa ng'omuntu anoonye sukaali oba amata g'obuwunga ewa maama n'amugamba nti munnaffe bw'oba olidde ebinyeebwa gaaya kaziŋŋoonyo ngenda kuzomeza 23 October 2025 kooti ya High Court yagoba okusaba kuno okwokunoonya nti bano bwe baba balina gye bali naddala nga security operatives bareleasingibwe nga balamu oba nga bafu kooti nga 23 October 2025 negoba okusaba kuno oluvannyuma lw'okuba nti tewaaliwo evidence bukakafu nti nno bano ono omukulu agenda okuwandiika bw'ati oba ne ttiimu yonna ey'amateeka nga talina bukakafu nti security operatives be balina bano kirajjukirwa nti mu ggwanga erya Uganda ebiseera ebisinga bw'ojja n'obaako ekintu ky'oyagala for example okutegeera amawulire agakwata ku muntu akwatiddwa nga bw'olaba nti kakati Bosco Kibalama paka kati twawulira at some point nga prime minister atuwa jalowooza gyali ate oluvannyuma ne beegaana paka mukyalo we yafudde nga tategedde kyalo yagenze ezira kumwa nga tamanyi nti omwami amuletse ku nsi omwami yamusookayo okugenda ezira kumwa osaasira abaana abo bamulekwa n'ensonga zonna ezitambula bwe zityo so n'olw'ensonga eyo High Court egobye egambye tewaliwo obukakafu bulaga gemazima because amateeka ekikulu kyago kye kino nti amateeka ne bw'osanga omulamuzi nze ne nzija n'ekifi ky'ennyama mu kamwa bwe nti nimugamba ekifi kino nkibbye ku Nana Nnyonjo ekifi kino nkibbye ku TX kooti ejja kuŋŋamba nti ekifi ekyo yesi kya Monica naye oteeberezebwa okutuukira ddala ng'okkiriza kati bwe ntuuka enkya ne ŋŋamba nti ekifi ekyo si kibbye amazima gali nti bagamba Nana Nnyonjo Monica ne TX nti ekifo kiri omusajja tannakirya wadde twakirabye etteeka litugamba kumugamba kino agoberera Williams Broadcast katudduke bano nga bamaze okwegaanibwa teri abamanyi National Unity Platform naye neetandika okuwanja wano ne wali ngenda kusomezi 8 November 2025 ababiri bano baali released era mu buli muntu yenna n'akimanya nti Bobi Njagi ne Nicholas Ooyo abanakenya ba activists abaali bazze wano mu ggwanga erya Uganda okukyalirako mukwano gwange Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine era ne beetaba ne ku activities za National Unity Platform abantu bano kituufu bareleasingiddwa era nga security operatives ze zibadde zibayina ekisinga okwewuunyisa kye kino nti ng'ennaku z'omwezi 9 bali nga bateereddwa nga 8 ng'ennaku z'omwezi 9 2025 omwezi ogwe 11
wano we wali development story developments ziri bbiri eyokuba nti bateereddwa nga balina gye bavudde kakati ate ne tufuna press conference eya Jjajja Yoweri Kaguta Museveni, the general who is an administrator at the cabinet level, an administrator, actually the presiding officer of the four arms: judiciary, legislature, cabinet, and a little bit, of course, there is an infiltration of his arm in the media, which is the fourth estate. Is also the administrator of the military council and etc. Also the boss of the NRM. Na kutegeeza nga mwenda nti abakulu bano Bob Njagi ne Ooyo Nicholas kituufu baali bakwatiddwa ne babatereka ng'ab'okulya. Lwaki ng'ab'okulya? Nga bali mu refrigerators, and not a refrigerator where they are chilled, but in freezers where they are to frozen liquid to solid, oba whichever flesh to solid, later on tunaabalidde because kibateeka mu fridge maama si kyakulya. Omukulembeze wa NRM, UPDF n'ebitundu ebisigaddewo ebiriraanyeewo najja n'agamba nti surprise, bano ffe twabalina abareleasingiddwa, twabalina ku nsonga ki? Baali bazze wano ku bugenyi obutongole obw'okutendeka abavubuka ba Uganda n'abantu bonna abaagala okuyiga okuhekalakaasa. Story awe beekyuse. Agobera Williams broadcast development says ebbiri ze zituleese okujja wano ku radio tuwugere radio station yaffe RNC radio camera okujja okwogera ebiseera ebisinga bwe mbajagala okubeera a little bit detailed, mbanjagala nnyo nezijja njogerera ku microphone ng'eno nendandika okulumya bano bannags Naluoga Nyonjo yani Nanyonjo Nana kasita yayina Nana n'abalala bonna balina amannya ogw'omukyalo ewaffe Gomba. Developments bbiri esooka eya baba releasinze because baba releasinga they were arrested, abducted, kidnapped, anything officially, because when you release embuzi zino goba wazitwadde mu kigango, ente eno goba gitadde ku nkondo, bwe batadde of course nitulaba nga Yoweri International Jjajja Museveni gwe nalaba nga atubuulira engeri bwe kyali ekirungi abasajja bokkoona mu Bobi Wine mu biseera biri ebyaluwa, era abasajja bwe yakkiriza olunaku lumu bwe yatuwa ekirabo kya yali 221 omwami ono mukubi w'ebikonde Mando bwe baamutta najja n'atubuulira, yali 31st nga tuwa obubaka obuyingira mu mwaka naga oyo ye abantu baffe be baamugjeewo. Nze kyenjagala ku Jjajja nti ajja n'akuwa amawulire kijjazize na breaking a story ng'era kusomeza mwenda November 2025 n'agamba nti no bano be babakwata ne babafuna era ne babatereka mu coolers. Agobera Williams broadcast era bwe bateebwa abakulu bano exoneration and truth to the predictions, allegations and claims were reached nti bwe bamala okujjajja Yoweri Kaguta Museveni presiding officer ow'ebiri ebitongole byonna bye tubadde tulowooza nti bye balina yeegaana bw'avaayo nga kabwejungira mwenye n'ayogera. Of course Bobi Wine ne ttiimu ya National Unity Platform, the public see the media ebeera egamba nti obunnabbi bwe twawa, okuteebereza kwe twawa, okulaba awali omukka nti tewabula muliro, byonna bye twalaba byali bituufu. Of course story ne runninga bali ne baddayo ewaabwe ngera kuzanyira ku ddoboozi Masao erya story ng'erunningibwa ku NBS TV erya Jjajja Yoweri Kaguta Museveni biki byayogera ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu biki byayogera. Oluvannyuma nze nkuwe closing remarks on this program of what I think whenever I see such stories come up. Katono nnyo Donald Trump atiisadisiza nti ayinza n'okuteekawo operation ez'enjawulo kubagwira mu New York singa Mamdan teyeegendereza. Yes, ate njagala okujjukiza mikwano gyaffe mwenna abakola comments mu YouTube nti osobola okuteekako ne voice note. Kati YouTube yatuleetereddeo function you can send a voice note noga William ogw'omutwe ogwakuzimba n'amatu ag'abangalala totwepankirako, nange ne nkugamba jjawo olujanja lw'ewammwe.
sobola kugamba nti genda obali abeewamwe nze ndi mulokole wa Benin n'omusumba omulala abaaliwo. But on a serious note, an update on YouTube, in the comment section you can now put a voice note as a reaction or response to what we put here. So njagala kusooka kuzanyira story eno nga bwe yatambudde nga maze okuwa preamble yayo, nkuzanyire story bwetambula ku NBS, nkuzanyire Yoweri Kaguta Museveni jajjange byayogera, ate nkuzanyire Robert Kyagulanyi Ssentamu response ye bweri. Nze Williams 2026 elections update bwetuti bwetuli. Yoweri Museveni commented on the arrest of two Kenyans, Bobi Njagi and Ooyo, alleged to have been involved in activities linked to the National Unity Platform. Museveni says intelligence reports indicated that the suspect had entered the country to collaborate with NUP with the intention of undermining peace by training people how to organize demonstrations. They came. They were working with Chinese group. That they are experts in riots. So they had come to train our people. Of course, with our very good system, they picked them up. And they have been in the fringe for some days. Museveni warned that no one will be allowed to disrupt Uganda's peace, cautioning that anyone who dares to do so will face severe consequences. So, then after some time, this way, it's not for because you remember like that time there was the Kenya plane. I must warn the ones who are listening these children. The president further noted that certain individuals and groups are opposed to Africa's progress and instead fund efforts to foment instability across the continent. He questioned why anyone who professes to love their nation would resort to destroying it through acts of violence. We are monitoring all of them. They all have connection with foreign countries, foreign groups funding them. What these foreigners apparently want, like in Uganda, they are very worried about Uganda. Because it's moving, very strong, industry is growing. Bob Njagi and Ooyo had traveled to Kampala to support opposition leader Robert Kyagulanyi when they went missing on October the 1st, 2025, only to be arrested by security. Okay, wano wesinzira okugoberera Williams broadcast, nze Williams era nga story bwetu bweri katsoke ntemeteme ku jjajja byayogeddeku wano byena byenga bikulu nnyo. Agoberera Williams broadcast. Jjajja agambye nti bano bagala kuyigiriza bantu, baali bazze kuyigiriza bantu okwekalakaasa okutabangula eggwanga Uganda eritebenkedde. Ekirala jjajja agambye nti baagala kwokya Kampala nga bwe bamutiisatiisa nti tajja kulayira. Atsookere kukya okwokya Kampala. Of course kirimu ebintu bibiri. Ekintu kye batera kireeta nnyo nga kangabaana oba nga ekisaka omwekwekwa bwe baba balina bye bagenda okukola. Kangabaana nti bwe boogera nti abaana badde bagenda kwokya Kampala, Bobi nga mubi ayokeremu n'enseenene zange ze naakasiika balyoke batuukye ffe. Impression gye bakuwa, artistic impression of Bobi Wine yali atudde awo n'ekibiriiti. Ojjukira ebintu byassaanya byeyogera awo. Kati bwe bamaliriza ekyokubiri nga tumaze okutegeera ekyo ekya kangabaana, then ekisaka ekyokwekwekamu nga byonna kye banaakola. Definitely, if you take a little time to read science of dictatorship and trample, noonya ekigambo ekigamba okutrampolinga is kulinnya n'oseeteeza. Naye ebyokwerinda ebiseeteeza ebirinnya abantu ne bibakola bwe bati noonyeza ekintu ekyo bakiyita batya ng'okijje mu kigambo trample. Nange mbawa ku mirimu. Bafuna ekisaka mwe beekweka nti bano tubakutte babadde bagala kwokya Kampala. Kati nga of course okuguba obadde oyagala kwokya ekibuga, wali awasooka kangabaana kutiisa abasigadde nti bano nno babadde oyogera nabo babadde bakola kwokya Kampala. Ekyokubiri ekisaka mwe beekweka kubanga batuuka ekiseera oba olulyamu nga tebalinaawo buzuli. So this one is across the globe.
abantu bangi nnyo babikozesa ebintu bino era tolowooza nti ebintu ebimu ebikozesebwa abantu abaludde mu biyinza dictatorships ezenjawulo nti ebintu bizibijja mu bbanga akebeerako ewa gundi n'akebeerako mu bitabo bya Hitler akebeerako mu bitabo bya gundi wa Mussolini kati naye n'ateeka because abantu abamu bye twogerako olunaku lwaleero abaludde mu bukulembeze mu Africa basomye ng'ebyafaayo batunuulira ba fathers baabwe ababaddewo bye basomye so njagala kudda wano bwe tumalirizaawo nyine eddoboozi eddala linjala okuwulira ekirala kyayogeddeko jjajja mwamutiisatiisa tajja kulayira n'atutegeeza nti nno jjajja Museveni ekyokwo kya Kampala kyekimu ku byali bitegekeddwa ekirala bano baali bazze kuyigiriza baana kwekalakaasa of course awo nawo waliwo ebibuuzo bingi nnyo ebyetaaga ebyokuddibwamu jjajja Museveni akonye ekyokuba nti waliwo foreign support ajogerako nnyo but again foreign support mu byobufuzi political science is known everywhere whenever there is a worrying a bad a tragic status quo in leadership which is into a dictatorship ukitegeera foreign will be foreign support, which I don't know whether the national platform is supported by foreign invisible hand, of course, because national platform bebe kalakasa Anita Mongo bajja muteekako sanctions, ambassador we Canada mu Uganda bajja mujjayo, that is foreign support, of course, and also judge because knows what that was supported fully by the foreign or foreigners during the days. Definitely ajja kugumuka ekirongo oluyimba lwa Sofia Nantongo ngalaba bamututteko agenze because akimanyi nti by now the foreign energy or support eyina okubanga eri agitated already okubanga eyina gweyamba mu Uganda awo nenkomaawo kati noonye eddoboozi eddala oba nyina kyenjagala oddijjamu gino muzannyeewa wali kamala okuwulira Museveni commented on the arrest of sebo njagala wano mulokole. Bob, Njagi and Ooyo went missing on the 1st of October 2025 while attending Robert Chagulanyi's campaign rally in Busoga. Their disappearance prompted NUP to file a habeas corpus application seeking a court order to compel the Ugandan authorities to produce the two men dead or alive. In response, the Attorney General's office denied knowledge of the activists' whereabouts, saying they were not in the custody of any state agency. However, President Museveni claimed that the Ugandan forces had detained the pair, alleging they were in the country to train NUP members in riot tactics. National Unity Platform NUP lawyer and Kawempe North Member of Parliament Erias Nalukola rejected President Museveni's allegations, insisting that the two Kenyan activists were only showing solidarity with the NUP and not involved in any riot-related training. We are just soliciting for support, for votes from Ugandans. That was the reason as to why they came to join us. No any other reason. Ask for evidence from General Museven to prove to this nation and the world at large that indeed those guys had joined us to train us on how to riot. Nalukola also lashed out at the judiciary after the High Court in Kampala declared the two as missing persons, saying the president's remarks have exposed the institution's double standards and compromised its independence. That they were not within their custody as government. But now General Museveni has stated clearly, unequivocally, that those people have been in detention, in the custody of government, contrary to what was submitted by the Attorney General before the High Court of Uganda. Shame upon you. A biggie galo. The growing sense of desperation among Ugandans has pushed many to seek all possible avenues for change, even violent ones. He warns that President's revelations will only deepen the public's mistrust in the country's judicial system. The judiciary has not only Okay, buno businzira okugoberera Williams broadcast mukulu Nalukola ayogedde n'omwami mulalo yabadde atandise tugeza kukuwa to paint a clear picture of how the story, this status quo is like. Basooka ne bakwatibwa nga lumu October 2025
security operatives ne bagamba tebalina kibabamanyiko, omwogezi wa police n'agamba tebabamanyiko, ate no jeno mu kooti n'agamba amazima gali nti abasajja tetubamanyi, ne ba releasing bwange nazo mwezi 8 nga 9 jeno Yoweri Museveni n'agamba baali babalina nga bali mu fridge. Agoberera Williams broadcast awo wetukyali yalakuliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu commentary ye erichi. When reaching you from Tongamo, I'm sure many of us are shocked in Kenya and in Uganda, the abduction of our brothers, Bob Njagi and Nicholas Ooyo, who were abducted by Ugandan security forces. And when demanded for them, the Uganda police denied knowledge of them. The military in Uganda denied knowledge of them. Even the habeas corpus, which was put in court, the court dismissed it, saying you cannot squeeze blood out of stones. So clearly, the Uganda police, the Uganda military, and the Uganda judiciary denied that there was any abduction in Uganda. Just yesterday, the world was shocked when General Museveni came out to actually admit that the security forces in Uganda abducted Bob Njagi and Nicholas Ooyo, the two Kenyan comrades, and they were kept in a fridge. Now, by fridge, he meant those torture chambers where they strip people naked, torture them, and leave them in ice or in very cold rooms. It's very unfortunate. That is shocking. But yes, that is the reality in Uganda. Abductions are the order of the day. As we stand right now, a young man called Mugumya from this region was abducted, is still missing. 18 of our comrades were abducted and they're still missing. Just the other day, we buried Comrade Chibalama's wife. The husband has been missing for close to 7 years. That's the situation in Uganda. That is why we are fighting. That is why we want to change, to remove this regime and restore human rights, restore democracy, restore security and safety and guarantee of human dignity. We intend to strip the president of the powers to appoint judges, of the powers to appoint the Electoral Commission, and to ensure that we have an independent judiciary. The judiciary in Uganda is in the pocket of the president, where the courts don't work, regardless of where you go. Courts don't work, no institution works. This should be a wake-up call to all of us, not only Ugandans, but even our brothers and sisters from all over East Africa and Africa. Now, these are two Kenyan citizens that were abducted and were missing for 37 days. The government denied them, police denied them, the military denied them, even the judiciary dismissed the case, only for General Museveni, their boss, to come out and confirm that his forces actually abducted these two Kenyans. This should be a wake-up call to all of us, and we vote out this regime of blood and national shame. Tuyanziza unaosinzira okugoberera nze Williams ranga tuli ku Williams broadcast. Of course the story ndowooza awo ino okumanya ngezazaako kikusemberezaawo. Of course ebimu ku bigendererwa bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwajja mu buyinza akutegeezezza nti mwinga bannayuganda mulina okwerwanako okulaba nti mufuna regime administration esobola okubayamba kuba nti obuyinza tebubeera bungi nnyo ku administrator wa government okuba nti yalonda abalamuzi ate yagenda okulonda akulira akakiiko k'ebyokulonda kwegambawo conflict of interest. Definitely bosi wo oba omukozi eki omuvuddemu nnyo bw'ogezaako okumunyigiriza ennyo. Agoberera Williams broadcast. Remarks zange zisembayo ku story eno. Ekisookera ddala story eno zino bwe zibeerawo ntandika okulowooza emirundi mingi nnyo. Olumu ntera nnyo gamba Mordecai Mrisa nti stories zimu bwe zigwawo nsooka ne ngana ogikola nenjirowoozako. Okay, nga lumu bakwatiddwa security operatives zeeganye ate nejje n'akikkiriza nti ddala kituufu n'okwegaana naye neyeegaana kooti nedisimisinga nga tewali bujulizi bumala. Ne babeerayo administratively the boss sits and is like bano be mwalabe baatadde ffe tubadde tubayina. Kirimu ebintu bingi ekisookera ddala. Nyina ebintu byempandiise wano ntera okujjukiza abantu nti bwe tuba tuzze wano oba bwe tujja okukola abamu ku ffe you prepare
of course waliwo ebijja okujjira wano wekange nga nana nnyonjo omuyisaamu egaali nasolo omuyisemu egaali tx biki olina okubeera flexible enough, but you have to prepare what you're supposed to talk about. Beera ne talking points zo, beera ne some facts put down. Okimanyi nti ennaku z'omwezi dotting down nga lumu bakwatiddwa ali October, authorities zibeeganye nga 14 October 25 koti negamba nti baba producing baba wali ate oluvannyuma ne dismissing nga ennaku z'omwezi 23 October High Court ne dismissing coppers application tewaliwo bujulizi nga 8 November babiri ba releasingibwa nga 9 Yoweri Kaguta Museveni general n'agamba be baali babalina ezo facts oba yino ziteeka down era n'otandika okuteewa weeterawo n'ebibuuzo n'ogamba ebibuuzo ebingi nga answer ntono. While Uganda's president acknowledges custody, it remains unclear with legal authority held the activity under what charges. Noteekawo n'ekirala nti ekyaka tukyasobola okwesiga Attorney General, tukyasobola okwesiga esiga eddamuzi, tukyasobola okwesiga security operatives n'ababogerera. Nobiteeka wano, then you come to the microphone and you're like, Williams broadcast nange Williams 2026 elections update nange Williams tubaniriza mu kutugattako. Definitely psychology alaga nti kyomaze okuwandiikako kizibu nnyo kyerabira bwe tutuukira wano kati nyina byempandiise wano. Judge Yoweri Kaguta Museveni is the presiding officer of the cabinet of Uganda. Is the presiding officer of the military council. Is the presiding officer of the NRM. Is the presiding officer of the four arms. Ate omuli ne cabinet nti ajja kubanga yakulira cabinet gwe bamuwa report obadde okimanyi nti ng'ovudde ku security operatives intelligence waliwo n'omuntu ogwolabikira obubi n'akuloopayo. Yes, kakati basobola okubeera mu cabinet ne bagenda ne bakuloopayo intelligence ne bagamba munna ebyo by'owulira kati nga bw'owulira ebintu nga bagenda kuwokya ekibuga. If it is not from his heart of intimidating people and making people fear nti babadde bagenda kuwokya ekibuga oba okwekeka mu kasaka, waliwo bamuwa amawulire ne bamugamba nze nga state minister nabadde ne mukyala wange mu buliri naŋŋamba nti abaana bagenda kuwokya ekibuga. Ukitegedde? Kakati ng'ovudde kukuba nti cabinet ya presiding over the military council, presiding over NRM, presiding over almost parliament, judiciary, ne media yagizinga kagirina bwati. Then he has the inner man who is always inspired by the ego. Enjiri etandise abasumba abalala bakola bwe bakola bwamala okusoma ekyawandiikibwa nga Science Bible nga atandika okubaliramu. Kakati mazo bategeera waliwo ego, waliwo political party ya NRM, ne bategeeza nti waliwo cabinet, military council, ne nkugamba ate ne bali abalala abakimayo electoral commission, judiciary biki. Kati enjiri bweti mulokole atudde mu kkanisa eno Judge Museveni waliwo wajja nga azze kulabisa. That is micromanagement in human resource administration and or science of industrial and social management and leadership. You'll find some leaders who enjoy micromanagement. Micromanagement is when Nasolo, Monica, Shamimu, bwava gyali eri n'alingiriza omukozi ayoza ebintu. Omuganda nabagala tuula wansi ojja tuyira obutunda. Buba omukozi wamuwadde nti ayoza ebintu, totunuulira sabbuuni yenkana kigwatadde kadeeya akooza ebintu katandaalo k'emimwanyi ke twalukanga bwe tuti ate nga katandaalo kafaanana n'ekitanda kya kkomerera kwe twasulanga eggomba ng'osula n'olwanyo bw'oba tomina ppamba nga mufuna olwanyo ne muluteeka mu kadeeya kwe weebaka. Ogenda okufuka ku buliri n'embugo nga zemugenda okwerika. Katandaalo kafaanana n'ekitanda kya kkomerera. Nabagala tuula wansi. Akadeeya ke wayuzizza okwoza ebintu, omukozi muleka ayoza ebintu. Don't micromanage by sabuni otadde mungi ukitegedde mulokole. Kati ababosa abamu banyumirwa nnyo okubeera nga ba superstar. Babaddeko mu management asobola okujja n'abakoonaganya emitwe. Babosa abamu bagezi nti buli bwakutunuulira boti ng'oexcelinga nnyo asobola okujja ng'omaze okukola a statement kye mwakkaanyaako naye nti nze nga Attorney General
nze nga high court twakkanyiza na administrator yesterday night tufulumye kino bwe mumala okifulumya najja abayiwamu amazzi nga yasembayo nga ye superstar ogwo muze enkola Jjajja Museveni Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyemaze nga mukera kasooli ku kyoto ngimulabyemu. Ekyokubiri, muntu, the ego. It is close to what I've just said. Ni wali omuntu nga ego ye yakula bwetyo mando ffe twamusse mukole kye mukola because he is a military person. Kati ne wana najja n'akigamba communicating to you as national platform, you the publics and the foreign publics to whom it may concern. If it is Donald Binyebwa ow'ekisunsu kya nkoko ya Lujumba oba Vladimir oba China, whichever way, oba mwe mumusponsoringa Bobi Wine mbabuulidde bano banjaji feta naawe Ruto kitegeera abaana bo babadde wano nga bali mu fridge. Ruto ayina kyasobola okukola. Ruto singa yebadde muntu mulala abo bantu bandi babanjizza Ruto oluwulira nti menta yakikoze bannange enjajo njagaza kyo gende wa menta. So the ego in most cases is at work with Jjajja Museveni, and also micromanagement is at work. Mulokole nga nkuwa ekintu kino, teri kyonna kye tulaba ku bbanga lyenkoze study ku Jjajja Yoweri Kaguta Museveni. Ngenda mu clips nenzirabe zino mu reels za Facebook na walala nasoma sowing the mustard seed. I've read books, I've heard the voices and with the videography from comrades with whom he served in other governments, with whom they formed their NRA. I've had the interactions with people who we used to host on radio stations, me being a head of programs and the station manager. Ngabansanga ku reception bakozi bayanjula station manager waffe mugenzi Kasirye Gwanga omulemireme naga mwebale kola no provoking na kunyumiza ebyaliyo omugenzi Nasantege Sepagala omulemirembe abaliwo kati sola boogera nyinzo basombera ebizibu bingi byentegedde ku Jjajja Yoweri Kaguta Museveni. Tewali Jjajja Museveni kye mulaba akola olwaleero mbunga kizze lwa myaka mulokole ku bengalo ez'amaanyi era bino kambi babulira olw'okuba TX box yampadde box yange wano manyi nyina maanyi. Kati tuli mu kanisa, tuli mu kereziya, muwali mu ntandise tulekera okusonyiwa Jjajja Museveni nti abakulembeze bane babalwa mu buyinza. Sooka enkole bwe nti abantu tukayuzaako teeka wano tugambye military council ne tugamba NRM ne tugamba cabinet ne tugamba ego ne tugamba family ng'ebintu bya family nakye sikonyeeko wano obuntu buno bwolaba bwonna yabufuga naye buli kyonna kyolaba nti awo Jeno Salim Sale yakikoze, awo Jeno Muhoozi Kainerugaba yakikoze, ekyo kyavudde wa maama, ekyo kyavudde mu cabinet, ekyo kyavudde mu military council nga batudde. Jjajja Museveni bw'abyagala bwe yabibala kibi nnyo nti ne bataata baffe bajjajjaffe babalayisa kulitalaba. Jjajja Museveni bw'omugoberera mu kinaana teyeesimba ku bwa president. Jjajja Museveni teyeesimba ku bwa president ku bwemupi. Naye mubazi Jjajja Museveni bw'osoma ebitabo n'osoma n'abalala bye boogera, abalala bonna bye boogera, yali sinayipa nga ne military council omanya government obukiiko bateekangawo commissions ezikulembera nga bwe baziteekawo baagala omulonda nga liida takkiriza nange nga mubazi ebirooto byo byali byakufuuka mukulembeze, era ayina obusungu ku bantu, ayina obusungu ku mawanga, ayina obusungu ku nsi, ku mawanga tribes, ku mawanga ensi, ku individuals. Kyovula nti buli watuuka ku Obote anyiiga era kujjako ng'ofunye time
okutegeera ye relationship ye n'omugenzi Obote yali ki wawe batakkaanya biki bye yayina ebintu bye byateekateeka bw'osoma ebintu bye ebimu akulaga nti yayina ebirooto kankubuulire bw'wamulabanga ng'ayogera nga kugamba our country manye ebyokwerinda olwaleero byonna bye wabuliranga agamba nti Obote mubi byakola nti Obote yabikolanga Jjajja Museveni abiyimirirako bw'ati n'abidefendinga. Yes, Jjajja Museveni wa 86 yali avumirira ekyokuteeka abantu mu fridge. Jjajja wa 86 yali takkiriza ku bantu kubakwata pandagaali. Jjajja wa 86 yali takkiriza nepotism okusosola mu bantu ng'obawa emirimu oba okusalawo ani. Jjajja wa 86 nga takkiriza ebyo byolaba bigenda mu maaso abantu ne babanga bakwata emiggo ne bagikuba abantu kubanga bagenze ewa ekiruhura n'ekazo. Ebyo yali tabikkiriza. Jjajja wa biseera ebyo yali tasobola kukkiriza muwala gundi kubeera presidential advisor we. Ukitegeera wadde nga amuwa amasiru kale but still yamuyita presidential advisor. Yali tasobola kukkiriza muntu kumuteekawo mbu yanaamuwa amagezi ate ng'akimanyi ayina masiru g'asobola omuwa. Jjajja wa 86 nga tasobola kuba na prime minister omukyalo oli Nancy Kombi. Jjajja wa 86 vice president we nga tasobola kubeera angulube ono gwayina. Jjajja wa 86 minister of youth and nga si yalina okubeera. Jjajja wa 86 nga bamuwuliriza olwayisi bamuwuliriza. But jjajja buli kyonna ekigenda mu maaso bw'atyo bwe yakibala. That's why it's not bothered. Olw'okuba tumubeera awo mmwe and you're like nange bakuludde omuntu ku kolansi just go. I always refer you to YouTube channels where you'll find testimonials of what really took place during the Bush War 1981 to 81 William 1981 nanti namuno abazungu twogera nabo customer service ya Amazon okagamba did you buy 80 items? Did you buy 80 items? What I say? Did you buy 80 items? Nakutegera kati mwe munsombera ebizibu ku TV yange. Kola customer service. If you find it that the internet isn't good, bumugamba if the internet is not connecting, try the Wi-Fi. Tachiwulira ndi okubanga ogambye internet. Aga internet. Nobuluka ku bumuggo okagambe ofaanana jjajjange okubeera omulungi ennyo. Jjajja Yoweri Kaguta Museveni singa ogenda ku YouTube channel bagiyita UG Updates n'owuliriza testimonials ezo. Jjajja Museveni baagendanga ne bakwata ebibwatuka oba RPG ne bagitega awantu. Bali abasajja be babinyumya oba bagenda kuba bameka for as long as their achievement is reached. They have registered a success story. Ne banyumizaako bwe nawulira omusajja ng'anyumya engeri bakuba banka y'e Kayunga ne bajyasaayasa yonna zibande banka zonna ne babyasaayasa emu ne bagenda ne bagisanga nga temulina ssente ne bakumawo bakime ekirala bakuba eddwaliro awo nga banoonya ddagala kiliniki y'e Kayunga bye banyumya kati gwe olwayogera maama bamumenye maama hayitawo omugulu. Ekyo kimulemesa okulya ebinyeebwa ebisiike. Ffe tulumwa munnange tugayitawo maama bamunyodde okugulu. Maama munnange bibosi bibatya si bibaba. Nze saawundi eno weefuluma obulungi wano ne millimeters zentadde wano bwe nakibaze bwe mba nakibaze light eyo neeyo neno okukolera tone bwe mba nakibaze eno arm enyamba nga tripod holding this iPad bwe nakibaze bannange omwana ayina omukono ogwokutta iPad bwe nakyagadde tontama bwe nagis nalwoga bwe nakibaze. Jjajja Museveni buli kyolaba kyonna ekigenda mu maaso. My conclusion is bwe yakibala. Ekisinga okuluma ekiri unfortunate kye kino nti amaliriza n'afuna garnish icing sugar ne siyaagi atya nti ng'atambuza kyayagala. Bino byo togamba kakati anti kubanga atufuga ennaku zino ye General Salim Sali atufuga ye General Muhoozi Kanero
goloza ye jjajja musiru obutabala ebyo byonna ababibala abala nti wenatukira this time nga General Muhoozi Kayina Rugaba komanda olugira bweti muganda wange Salim Saleh akwate ekiwayi kino era nga mukyala wange minister muguli anamukwasa education now strategically gojja kwegamba lwaki lwa byanjigiriza abeeraawo muyingo gwe mutula nga maama wali awo ababimanyi yesa njagala muntegeere bulungi nnyo jjajja nga bakutte William ne bamuteeka mu fridge tekisobola mugaana kunywa mata mu kyanzi lwaki yali alabyeko abali mu fridge abasukka 10 jjajja nga sweet pepsi afeenya nga wa polisi amukubye oba Rita Nabukenya manye emmotoka emukoonye manya asini kawuma bamukubye essasi wali omwana ono bambi yava emmotoka ya polisi lawo yagirira oba ebusegaawo kati ffe twesisiwala kubanga ffe n'okusala enkoko era ogituma omusiraamu aliwo n'omugamba alhamdulillah mashallah mwana Adamu kinkolere nagamba bisimila oba bisimila bagisomera kukutta enkoko mu nsonyiwe ebyo munnaye ffe tubitya era kyova olaba nti ebiseera ebisinga akuprovokinga into mwagala okwokya ekibuga era ye aba akimanyi nti bageze bugeza kati bino mbako by'abantu emiggo jjajja bwe yakibala oba programs zino muzitegeere buli mubasizaagala zikola njagala tubakolera kiri ekiba kya Musa ekiyitawo ama sagala beebasa mu kyaki mu kanisa eno tomusonyiwa n'ogamba nti obukulu maama oba akuze nnyo bambi omusajja yali omulungi gwolaba ng'afunyizza emikono bw'ati ye international akulimu kati ng'entunuka icing sugar ne garnishing ne ornaments zivaawa kwe kuba nti akuwa abantu abakufaanana nga be bamuyimbira ennyimba era akikola atya gwe nga William fraternity ya media kebeere nnaku nga njavu so that we nkuwa miliyoni 10 osobola okunkolera byonna byenjagala gwe nga artist nkwata ekirungo ky'obubuyabuya n'obwerabize n'obuwugulavu nenkikuteeka mu mutwe nga nkozesa mpapula z'etaano na $1 amazima nga byoyogera biri matankani nga mpale z'aba7 nga waliwo ensi z'osanga nga ne mu Uganda tulinamu abantu nga is an artist nga belongs to the NRM nga tayogera bya kisiru nga manyi there is tomorrow. I understand each one of us has liberty and freedom to associate, to belong to a political party. Niba utuuka ekiseera okuba nti ddala olina by'otalaba omumwa guno mubi waakiri okireka story bawulira omanye ekibaawo omwana ajja n'ayogera ekintu ku kamera n'omanya nti yayita buyisi bigezo bya senior 4 n'omanya nti yayiga P7 yayita buyisi Piero ng'akyogedde akimaze era ne bagenda mu WhatsApp group n'agamba leero aba NUP mbayisizaamu eggaali ne bamuwa engalo kiki ekibaawo ku nkomerero y'olunaku eggwanga lyaffe wano we liri nga ffenna tugamba kiryokke kirituukako ekiseera omuntu n'awoloma nga ku luno y'agamba nti kiryokke omwoyo wa Mukama akimpadde omwoyo wa Mukama akimpadde kobe munnabyabufuzi kobe w'amawulire kobe muyimbi mbeera mu kibiina kye eky'ebyobufuzi toyogera ebyekisiru ebinvolvinga people's lives. Nakulabye omuwala nga ayogera babadde baali ne electoral commission chairman ng'agamba mugamba abavubuka bali violent naye violent esinga eriwo esinga okukwata abantu ne bakwata emiggo broad light ne bakuba abantu and electoral commission chairman ng'asigazaawo oluzungu lwokka lwayogera mu conference mu babadde nga tasobola kukikonda eminga. Tulabye aboogezi ba poliisi okumala ebbanga ddene
nga buli gwe bateekako tuga katulaba oba anaasinga kwoli si mumpeereza nti mukukyanga ebigambo. Omwana enanga yagamba with all due respect nti drone yabadde munyenye. Bobi Wine yalabye munyenye. Emiliano Kayima yayogeranga ekigambo n'omukubira n'omugaa mukatuliki munnange mukatuliki akubuulira ensonga mujjukire ebiseera bya Simeon Nsubuga nga ne mukyala Kabakumba Masiko ye information minister wefe twali ku radio as administrators. Omukyala Omunyoro Kabakumba Masiko had the power and authority. But people when they are making directives in corridors of power bakozesa olulimi lwabwe bagihewo bagijjeko and indeed bazijjako. Akaboozi ku 2 Suubi FM Chapasa Sapiensia. But due to the dynamics of politics, of course, Sapienza came the following day, came back on air. Dynamics of politics, I said. Not as per the divinity. Divine imanya touch, no. Ebibera bya bufuzi. Asinzirire Vatican ekidene kikuba konom Mugambe akizeko kale sebo bwaba takiziza kajja kiwulira kale katumugambe sebo onaagizaako batoogizeeko olabe ekiddako ninja okugigarurako agambye agenda kugisaako ku makya abeere mirembe. Singa saakola mulimu guno nandibadde bubi. Katonda yannyamba n'enkola guno agizeeko mangu. Kakati nzijukira waliwo meeting nga bagyeko ya CBS ne Suubi n'endala nga Sapienza bazigizizaako. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'agenda because ekyali kibatapula mbuno akubira ono ntakwata fe ne tumutuma nanta BP nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omutanda n'agenda entebe oba baayogera ki tugenda kulayira nga tebazizzaako. Kanzire ku kino ow'amawulire Munnayuganda omuyimbi si kugamba nti tobeera mu kibiina ky'ebyobufuzi, beera mu kibiina ky'ebyobufuzi. Ekiri atabaala n'eyasigadde eka kimutaayiza. Waliwo abantu ayogera ekintu because kati olutalo lwafuuka lwa mbu Bobi Wine. Siri mwogezi wa Bobi Wine. Naye waliwo ebintu ebibeerawo kati tuswadde abantu twabakwata tweganye lusoke waabwe nswalira ki mu myaka emimpi nze omwogezi wa poliisi lwaki nswala nze Attorney General. Naye omanye ekibaawo akusaddaase mwe mwena abasaddaase yagambye twabadde nabo nga bali mu fridge. Kakati tumanye ogamba naye omwana oyo gye n'omuhoozi bannaaya akoze bubi kitaawe kubanga agenda mwenda n'awandika ekintu kutuyita bwati mu linnya lye n'ogamba bani Jjajja Museveni kino tasobola kukikola ani nze oli jjajjange mumanyi. Jjajja Museveni yayalangirira nga basse Mando ku New Year's Eve yazaala gye n'omuhoozi Kayino Lugaba ayaggulawo akawunti oba bamwenda be bagivunaanyizibwako omanye olugambo lwaffe naye ng'eri mmanya ge okusinzira ne bagamba waliwo abali mu basement. Kakati ate taata agambye bano twabadde nabo free ng'ate oli omutabani agamba babadde mu basement. Two phases on the bad. Olumu bwe tukola programs zino people will be like bannange William kufa kyovula nti ffenna batugamba mujjo bannange bajja kutta obutwa. Ekyo kyennyini kyowulira entiisa eyo nti William byayogera bajja muwa obutwa. Tubiina ne bannamawulire bannaffe baga ni for your content twamuleka olwo content byakisiru byaffe and tubifunyeemu ssente and indeed babifunyeemu ssente. Gwe tolaba okugamba omuntu nti twagala condenser oba twagala a more wide screen
tugiteeke wano tuvula bulumu abamu basaasira TX mubonyabonya nnyo Monica mubonyabonya nnyo Nasolo mubonyabonya nnyo Nana Nnyonjo lumu munyola omukono n'enkola bwenti Chapi munabaggala oyo Princess Mimi yangulirayo ku mataala oba yangulirayo ebintu nyetaaga naye munyola mu nkono ayongera abasi ne Daudi Kaya oyo munyola bwenti ne munyola nga ojja kuzireeta sikuntama ku channel yange Chazi Musoke no munyola nga ezo microphones ze wagula 220 alina microphones ze yagula 220 tunabeera ku ezo kole Berarika namujjako kamera namba naye abasigadde omugamba mu improving channel otuuse message eno gyagamba gyanyumirwa naga hatu batu china sente zisonda tuyina comedian agendo tusanyusamu eba naye kisesa chiwe mula ekivaamu ne ngamba Mordecai zendo zambiva Mordecai onaleetawo ebintu bino sema nomugamba tonnepankirako Mordecai tonnepankira keno TV yogo waji nagamba nedda that is our mandate it is our responsibility let us because ngandaba obutafaayo obwo nosanga omuntu yes you belong to a political party which is okay by liberty and independence you got in your constitution no justifying ekitali justifiable no justifying ekinsa so kimanyi ekimansa nnaku kya Walukagga kimala ne kinyigamu mu basuubuzaawe ogero kulya nga Natali agamba wuwi sise kanti binyuma because Natali ebigambo byayogere tosobola bimufunamu wali ndabye Buchaman nga bamukyaziza ku Shalom YouTube channel ngagezaako okwogera mu patwa from Nigeria a communicating ne Bobi Wine basisinkanemu babeke ensonga ze boogera mbwina ali emwe mutabye lwaki emutamye kubanga bye yamusuubiza teyabimuwa luli bwe bamusuubiza nti ye ghetto president n'atandika okulwanagana ne Bobi Wine mu mawulire nga fa baberanga mu studio nga bakola lwaki temumumatira nga Bobi Wine yagamba Tony Woza mixing oluyimba tugamba nti kale biri byonna byandiganye uno yotabukidde Bobi Bucha mani because Bucha bwawo obujulizi ku Bobi Wine kabaka weddemu bwabanga Bucha mani yagamba nti bannange omusajja mukodo tayagaliza kabaka weddemu ninga Bucha yayina amaanyi mu Firebase one vice president mu Wobasi studio ya Ediawe nibakola lwaki temumatira ne bakola abakyala tukumatira ne bagenda ne bungereza mujukira Bucha mani fe tukumatira bana mama tukumatira wo ne ojukira oluyimba biri oba yali mmeka boom 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 dum 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 lwaki temumatira it was overnight a mixing and mastering session by Tony Wars Dream Studios those days. The other corner had a small local studio Padman ngachali mumpi nyonga alingange ejuni kati nze ngawo ndi mweru kati ya brand JJ now also has JJ Vibes Studios JJ nga naiko katono bwe kati kalinganga stro kati ya nze nga ndi munene Tony Washington yajjanga late oba yebanga akola bichideni nga bali kulimba lwa Buchaman ngono omurasta namuyita omuyaye temunzite mama president wamwe yagamba Tony Woza bamala oluyimba era oluyimba lwafuluma was a bang aguzaawo mama omwana yayimirira eri mwena ali n'agamba Bobi Wine bombo atayuti ya bo amata bagundi amasasi ku nyama pwapu mulabi agamba my youth mina youth abambo klati watayuti kukuwana ya siyo deni kunzo jabategira ina di dance anatiyo tingi disi kunzo unatingi disi yeye kati waliwo bannaluoga naloga nsonyi kukozerinya waliwo bannankanja waliwo kinnankanja kinnabisoose nabisere nabisubi bibiri biwala bya kinyozi ebintu ebyo lumbali bifiteera emmimbiri mu piraawo biwala bya kimunyozi biri eri mulimu n'ekitabani kya Desiderio n'omutabani omulala wa Salapiyo beera mu kibiina by'ebyobufuzi yogera eby'amagezi naye biwala bya kinyozi biri olunene ddala ndiwala lya Seddemeezi eryo nno balitagaza likazi lyattu kati waliwo biwala tabani lya Desiderio
ne mutabani basala piyo kati awo muli olugambo kati osobola okusanga omuntu nga mu vidiyo yonna agenda kutwala obudde okutegera biwala bya kinyoza ebibiri neriwala eddala awo litamanira Desideriyo ne mutabani wa Sarapiyo omuntu ng'obudde agenda okuteekamu programu eno ng'eggwa ya ssaawa namba jembe wadde leero saagala bano manologa gye bagamba mba wakampi tukoze kamanye nga jjajja mulekera okusonyiwa jjajja buli kyabakola kyonna bwakyagala bwe yakibala bwe yali ajja mu buyinza baayogera ku myaka gye baali bategese otufuga babyogerako mu 2000 ne tuga bannange ntu yabako kutuba nasooka 2096 nti abasajja baatugamba gano jjajja n'agamba omusajja nno tebamwagala nga jjajja paatirisi ebbanga lye nagendako ekafumu eyo gamba wulira banyumya ne jjajja oli bajja mulaba nno ate nabasinga balowooza munyankole kunze owange otambula n'ebigambo gye saamugamba of course nali muto siwaayo naye balibeerawo balimuwulira agijiira agijiira kati nga nabadde eri gye nali mbeera eggomba yagala ekyo omusajja bamwagaza ki musajja nga because waliwo musajja ono ze kyemwagalako kiri kimu bannange mugezi sijaga nti muyaayi is a master of propaganda. He plants a narrative. Okimanyi nsobola okujja wano ne nteekawo narrative mwene mugikkiriza. Nsobola okwenyibiza story wano mwene mugikkiriza. Yalina narratives bbiri. Ey'okufuuka kapa n'okufuuka tractor. Then ne narratives ey'okutuwa a picture about Obote. Era nze ngenda okutegeera wonna twabeerera buyinja butole paka wengize nengenda nga mmanyi bannange ndowooza Obote yatambulanga n'ejjambiya ng'asaawa ebitooke bw'ati. Kati kyenkola okugatta story nkwata bukwasi bye baŋŋamba ku Obote ne mbiteeka wano. Ne nkwata bye baŋŋamba ku Obote ne mbikwata ku bya jjajja bye ndabako. Ne ngamba okay, let us assume because Obote saaliyo. Twali ku Morandi Paawo. Atulya amagavuga era agasembayo okuvuga ago gempulira abasajja ge banyumene nga oge balyoke bawambe. Kololo tetwasoma. Kakati nkwata nga bino bye baali bagamba bino. Karate bino bayimba nga kayimba ebinja butole. Bannange tubate bannange tubawulira buwulizi naye kati tubalaba n'amaaso. Kati bibino tubiraba n'amaaso. Tubiraba n'amaaso. Omuntu waba asobola okugamba nti bw'oba oyagala okutegeera biri. Nakugambye nti abantu basoma bitabo bya Mussolini ba Hitler okufuga abantu. Buli muntu yenna yalaba ku panda gaali. Osobola okungamba nti tetulabye ku panda drone. Era bibakabanga luli era bibikabibwa. Kati ekizibu ekibaawo nti strategically jjajja ayina engeri gy'akikunnyonnyola ng'ayambibwako Frank Gashumba. Ayina engeri gy'akikunnyonnyola ng'ayambibwako omuyimbi. Akikunnyonnyola nga ayambibwako biwala bya kinyoza ebibiri. N'ogamba kituufu. Obadde okimanyi nti ababa b'okulusegere tebannyonnyola. Wali olabyeyo Patience? Patience muwala we? Omulala yaani? Nga bannyonnyola? Era tuba tuli eno woowe bankubye omuggo. Ng'oli muwala omulokola agamba tunakusinzanga Yesu. Haleluya. Kati nga tebigatta. Muwala kukiri mu nsi ne kumusinzanga Yesu tebigatta. Tunuulira jjajjanga omukyala Kenneth Kataha abeera mu jaketi ye bw'ati era nga Katonda singa abadde alina baatwala mu ggulu gwasooka okutola yabeera bw'ati. Bannange
Yesu mulungi kiseera kyonna kakati biwala bya kinyoze ebi ne bitandika okuweneenya amazina nga oluyimba lwa kiweneenya amazina era bwe bali bikoowa nga bakwata piraawo nga alimu emmibiri nga babiteeka mu kamwa. Programu eno si nnungi nnyo.